Assalamu alaikum, welcome back. If you just joined us, we're talking about accident management company, and my guest here tonight is Abdus Samad from Vantage Management Company. We're also talking about his success, about his life as well. So Samad, we talked about before, about your school life, about your the restaurant business, what you did at young age and everything. So we were talking about accident management. সম্বন্ধে আমরা অনেক একটু মাত্রাম যে ক্লাইমার কথা তো আপনি আমার কইরা জিনিসটা যে বেশি অংশে আপনার কাস্টমার যে ম্যানিক্যাব ড্রাইভার it makes it easy for them. So we were talking about the climb কোন স্টেপ বাই কোন স্টেপ করা ওটা কথা আপনার মাত্র আসলা. So let's just talk about that there. Claim claim process could take a long time. It can take a long time, and it's a very, very long. Some of them. So there's a portal system. A lot of the case can be accepted in the portal. So the ones that get accepted in the portal, liability gets accepted in the portal. They're quite quick and quite quickly done. The ones that fall out of the portal. They can take up to a year, 2 years, 3 years. And that's it. Yeah, so it can take a long time. So কোন জিনিস আপনার ডিসপিউট থাকে বেশি মানে কোন জিনিস অ্যাক্সিডেন্ট একজন মানুষ করলে একজন ম্যানিক্যাব ড্রাইভার তারা অনেকে আমি খেলে ডিসরেসপেক্ট করা না অনেকে লেখাপড়ার মাঝে একটু উইক আছেন সো what do you suggest those people অনেক সময় আছে যেমন বাদ মানুষের লাগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে তার দোষ না এত বড় দোষ হয়ে যাবে বিকজ তার ইংলিশ পাওয়ার আছে তার লেখাপড়ার পাওয়ার আছে সো এই সময় হে কিতা মানে মানুষ কিতা এই কেস একটা তাই না যে লেখাপড়ার মাঝে বা কোনো সময় আছে না জুড়েও চাই তার রাইট হইতো সো যদিন কেউ ইনশাআল্লাহ ইলা কেউ ওয় না একটা কোনো দুর্ঘটনাটা বানা মেইন থিং হইল এভিডেন্স একটা কেস দিতে হইলে এভিডেন্সের দরকার তখন অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট হইয়ালে আর এভিডেন্স তো মিলানি খুব কষ্ট সো আমরা যারা কিছু কাম তাকিয়া যদি আমরা কিছু ফটো তুলি রাখি গাড়ি কোন জায়গাত আছিল বা খান্দার জন্য খেউ থাকে কোনো উইটনেস আসেনি বা খরর গাড়ি উবাইলে কোনো একটা উইটনেস বা ফটোগ্রাফিক এভিডেন্স বা সিসিটিভি থাকলে কেসটা ইজি হয়ে যায় তো অনেক সময় যেবেলা এলা দুর্ঘটনা হয়ে যায় সবর তো এই সেন্স থাকে না এইগুলা সংগ্রহ করবার দেয় তো তখন কেসের সার্কামস্টান্সেস বদলি যায় কোনো কেস ডিসপিউটও যায় গিলাম্প হয়ে যায় আর কোনো কেস যেন আগে একটা মানুষ আছে যেমন ধরিলাও আমি একটা অ্যাক্সিডেন্ট করছি আমি তোমার আগে খরে দি মারছি তুমি খরে দি মারা বাদে যেন আমি কই তুমি রিভার্স করে মারছো তখন এটা দেখা যায় অনেক সময় গিয়ে 50-50 হয়ে যায় ইভেন মোটরওয়ে যদি রিভার্স করে কোনো মানুষের উল্টো নিজের মোটরওয়ে রিভার্স করতে আউট অফ 50-50 হয়ে যায় তো এভিডেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কেস সাকসেসফুল হইতে হলে এভিডেন্স সংগ্রহ করা অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য অ্যাক্সিডেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট শুদ্ধ কথা কৈছেন যে অ্যাক্সিডেন্টে খরর গাড়িরে যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় অনেক মানুষ আজকাল সব বিজি হেতো আপনারে ওভারটেক করিয়া যাইব কি আনলেস রোড ক্লোজ সো এই সময় কিতা করতে মানে what would you advise? Do you take the picture of this car or well basically তো নিজে ফলা সেফ থাকতে সেফ হইয়া যখন পিকচার গাড়ি না হরাইয়া যখন কোনো পিকচার তোলা যায় বা কোনো একজন গাড়িরে খাড়া করিয়া গাড়িরে খাড়া করে যেখানে যায় তুমি দেখছো নাকি তো হইছে হইলে আমার একটা উইটনেস দিবানি দেন ইট মেক্স লাইফ সো ইজিয়ার Okay. মানে এখন তো পুলিশের অবভিয়াসলি শর্টেজ অফ পুলিশ মানে এটা দেখা যায় অনেক সময় পুলিশের গাড়ি চুরি হইলে তারা সময় দেয় না এই কেসের লাগি সো এখন কত সময় দেয় অ্যাক্সিডেন্ট হইলে মানে আগে তো গেলে পুলিশ ফোন করতে এখন কেসও পুলিশ ফোন করো আর না করো এই কেসের কোনো মেরিট নাই বা পুলিশ তারা তো কোনো একটা এভিডেন্স না কোনো পুলিশে কোনো এভিডেন্স করে না কিছু দেখে না আইলে তোমার তাদের ব্রেফালাইজ করবো কেউ ড্রিঙ্ক ড্রাইভিং করায়নি আর ডিটেলস এক্সচেঞ্জ করবো কিন্তু ইন্স্যুরেন্স পারপাসেসও লাগি তারা কোনো তোমার সাপোর্টেও এভিডেন্স দিত না তোমার বিপক্ষেও কোনো এভিডেন্স দিত না দ্যাটস নট দেয়ার জব সো accident or for so basically then you obviously call either your company or other company ওই সময় কল করা হয় ওই সময় না অনেক আছে তার শান্তি বলে গিয়া করো so what happen if physical তার যদি অনেক ম্যানিক্যাব ড্রাইভার তারা তো জলিয়া শুরু করে ও কিতা হয় আপনারে মানে কাস্টমার so এই সময় তারা মানে how do they look after so what they will do অনেক তো বাদে আন্দু কইবে ক্লেম করতে হয় না অনেক সময় আছে ক্লেম জারজারি রাইট আছে যে ক্লেম করতে না করতে আন্দু ক্লেম এনি টাইম বাট যখন একজন মানুষ একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তো নরমালি মেনি সব ক্যাব অফিসের অল্টারনেটিভ থাকে অন্য ক্যাব কল করিয়া ইয়া প্যাসেঞ্জারে লইয়া গেল গিয়া তুমি তোমার অ্যাক্সিডেন্ট লইয়া ডিল করলাই tell me Samad bhai also you are not also running a one place office but you have other office as well franchise and other মানে এগুলো মাঝে কি লাগান মানে যে কেউ করতে চায় ফ্র্যাঞ্চাইজ বা একটা ব্রাঞ্চ করতে চায় what does he need to do and what qualification he needs to have
Okay. First of all, I don't have any franchise, so I got a few branches, but franchise nahi. Franchise is different. I've never looked into franchise. Okay, so another branches. Say you have another branches in Luton or other places. Yeah. And if somebody wants to be a partner or to open a one, Yeah. what does this person needs to do? Well, qualification-wise, like it's quite easy money to make. Well, no. Nothing is easy money to make because I'm like property is easy money. Well, again, it's nothing easy. Yeah. So nothing, nothing is easy. There's a lot of investment required, a lot of hard work required. I literally work 7 days a week. I'm very. One of my other successes is my family. They allow me to spend that time at work. Because if I had constrained at home, then I believe I would not be as successful as I am now. So, sorry, what were you saying? Like, if someone wants to open a yeah, so it's easy. If it doesn't take anything, you don't need anything really or any qualification to open a company. Yeah, you need customers. Yes. Okay. When is the best time? When is like obviously there are go like what one ekhamon khorba dene in after business after dua khorra ami mukho shon mone kori accident or company tara sob shomoy মানে ও দোয়াতে আশা আছে যেমন if you open a hospital, like if someone it's a business for them, it's the same thing for you as well. Yeah, but when is the busiest time as an accident management company? Is there any busy time? For me, I feel the summertime is busier. So not when it's snow? No. Oh my God, I've always thought when it's snow is probably the busiest time. Snow time, people are more cautious. So they have less accidents. So they have less accidents. Summertime, that's for my business. Yeah. I don't know. I've done no research on when most accidents happen. For me, summertime is more busier than the winter time. So summertime is better. So winter time, the accident that do happen is out of your control. You're just going up, the brake's not holding, you're going to hit someone else. So how does your branch in Luton doing? Is that doing all right? And are you hoping to open any more? Or? So mashallah, so at the moment we have 4 branches. So we got 2 in London, 1 in Luton, 1 in Birmingham. I don't know if some good opportunities come out, maybe we will branch out, maybe not. Okay. And so you're saying summertime is like what kind of age group comes to you for accident money? Could I call age group as an accident? Because usually people blame young people. So mostly I don't get that. I believe I don't get a lot of young drivers. So I don't know why young drivers do not come to me. So I get more of the 25 to 45 year old mainly Medicare. But do you get normal yes. So the load is 50-50. So it'll be 50% minicab and 50% non-minicabs. So that's yeah. Okay, and so at the moment that obviously shop that changes. I am not criteria changes. Which is so difficult now when you're facing at the moment, like. Well, the most difficult thing is getting money out of the insurance company. So why do you think is that? Because they don't have money. Are they because they're going to broker or because they're not going to direct? Or everyone's broker? Well, if you go to your insurance company, they will have another brokerage service. No, they don't directly deal with those things. So if you was to go call your insurance company up, whoever they may be, so they will have another management company who will manage your case for you. So the other company will provide you with the car, keep your car, repair your car. So they will not directly do it. They won't do it? No. So about the injury, very few of them do it. Injury claim, does your company provide a solicitor everything, or they have to get their own? No. So they have to get their own. So how if someone get injured? So one people have an injury, say head injury, say neck injury, yeah. So for tomato কোনো সময় বোঝা যায় না. So কতদিন বাদে একটা ক্লেম করা যায়? Well, injury claims you can claim up to 3 years. So anytime within the 3 years you can claim. And sometimes with whiplashes, some people feel it instantly, some people can feel it the next day, some people can feel it after another day. Okay, tell me about one of your case, like where you actually came across and said, "For you could take about 100% false claim, like I'm not going to take it," because you said before you look at the cases and you studied the cases. You come across, or do you come across a lot? No. In my early years, there was a lot of them. That I felt was not wrong, so I had to turn them away. But in the last 5 years, I have not come across
Okay. We had, I said to you before that so the claims are not false. It's mostly those times were the occupancy of the claim. So if there was one person having an accident, they would say there's 2 or 3 people. But you didn't know I to CC camera shop jagat dekha jay. Yeah. So like the worry khore na is going to. No, but the strong insurance is hard on those claims. So people even, the insurance are very hard on those claims. So now even the insurers know how to deal with if there was more passengers than what they were meant to be. They know about it. They'll ask their client, they'll ask the other people, so now they know. Because they're tight, they're looking at more things. Everyone's tight, everyone's yeah. So obviously tell me another thing like that. When the insurance company যখন তারা বিজ্ঞাপন দেয় বা অনেক সময় তারা দেয় হয় like you get incentive. Yeah. If you have a crash, come to us, we give you incentive. But how does is that legally একটা করা যায় না? No. How does this work? I mean, how does people incentive মানে কিভাবে করা হয়? Okay, so if you go to a mortgage broker. Yeah. So this is the field you know, so I'll give you an example. Does the mortgage company give you something? The mortgage broker So the broker does get a fee, yeah? Of course he gets a fee, yeah. So out of that fee, if he wants to give somebody else half of it, is that not feasible? Of course it's feasible. So same with any business, we all try to give something extra service to clients. So I would give cash back for certain people's sometimes. So because if I do the hire myself, the repair, then if I'm making some money, it's nothing wrong to give somebody else something back out of it. Why do you get really frustrated with your client? And কোন সময় একটা হয় যে client হলে ফোন করে মানে client কোন সময় বুঝে না যে তোমার আতর একটা নাই basically company মানে you probably get so many phone call every day যে আমার কেসও কি হইছে so now হলে তো সামাদ ভাইয়ের problem আছে when I was early in this business, obviously I used to get a lot of calls. That was because of me, because I wasn't telling them the process. So now if someone comes to us, we will tell them the process. So if someone asks us, oh, by koto dine amar claim shesh korbai, ami to koi bhai ami jani na, but okhane ami apnare koitam parbo apnar kono oshubidha hoito na, tokhan আমরা সবকে দিলে আপনার কম কষ্ট হয় ওটা আমরা করব. So you can't tell. There is no time frame when the claim will finish. And what happens is যদি গাড়ি মানে তার ফাইটো চাই and হেবলা গাড়ি ফাইবো because তার দুষ নাই like 90% you can tell any. And if he doesn't use the car, does he get any incentive from insurance company or he doesn't? No. So we all know that if you have an accident, we get a car. It doesn't work like that. It doesn't work like that. As an insured, you have responsibilities as well. So insurance No. As an insured, you have responsibilities. So you can't abuse any system. So if you have a lot of money and you can go and hire a car out with your own money and you have that money in the account, why would you be going on to credit hire? What we do is called credit hire. So credit hire is the rates. So you're not paying for the hire, you're getting it on credit. So your company paying for another one? Yes, so we wherever we get the cars from, or if we supply our cars, they're credit hire cars. So the rates, so if you went out to the normal company, if say the rate will be £100, if you're going to a credit hire company, the rate will be £150. So the insurer will see this. Look, the credit hire is more higher. Yes. So if you have the money and you can go and hire a car out for £100, why are you going to this company and getting the car out for £150? You should be getting it cheaper from credit hire. No, cheaper. Credit hire is like more expensive. More expensive. Yes. So after a company, there's more expensive. Yes. So how does this work then? Money insurance obviously na korbo dito na. No, but then if he has got no means to pay to go out and hire himself, then he has no other option but to take this option. Okay. Now I think Samad bhai, obviously you deal with law insurance. I know you're not insurance company, but যখন মানুষ গাড়ি ইন্স্যুরেন্স করে অনেক সময় মানুষ অ্যাড্রেস বদলায় just to get cheaper insurance. Say like suppose I live in Hertfordshire, compared to my house and your house, and I guarantee you in your house the insurance will be high because you live in East London, right? And my area will be thing. So one দিন মানুষ falsely যেন অ্যাড্রেস বদলায় লোকবুক বদলাইয়া দেখায় হনো থাকে, in reality তো এই মানুষ থাকে in East London, so এগুলো যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে আর ধরা খাইতে কতক্ষণ প্রবলেম হইব? Okay, this is actually very. We haven't got much time, but this is a very good question, and I think everybody should be aware of this question. That's benefit to your business as well. No. So when you take a policy out, you can tell them everything.
You can tell them lies, you can tell them truth, they will note everything down for you. They'll take everything recorded. They will take everything as you say. Now, for example, you have an accident. So they will ask you to give your logbook, give your insurance, driving license. Now, when it doesn't match, they will invalidate your insurance from the day you took it. Because at the point you took the insurance out, you lied. Yeah. So if you hit my car, they won't pay for that because when you took the insurance out, you were lying to them. So sometime like in আমাদের দুইটা জিনিস রয়েছে একটা তো আছে তো যখন কোনো সময় ব্রোকারের কাছে গেলে তারা তো ইয়েস নো মারতে পারেন বাট like small brokers. Well, no, but that will be your responsibility. That's not so the you should check before you sign. Of course, you should. That copy the broker will send it. So you should check. Broker can write it, but you've signed it. So it's ultimately your responsibility. It's not anybody else's. অনেক সময় দেখছি include me as well. আমরা অনেক সময় যে সময় তারা সেন্ড করে দেয় ইমেল করে আমরা আসলে সকলটা পড়ি না আমরা খালি পড়ি গাড়ির দাম কত দিব আর কত দিব কত we should be really looking at everything. Yes, obviously you should be, if you're able to, you should look at everything because, if you look at, when you get a policy, the certificate is 1 page. If you see the schedule, it's about 20 pages. So you should be reading everything. Absolutely. But we have those kind of cases, many cases in our community, I think. This is one that is a lot where even mistakenly you can't do this. If you change your address, you have to notify your insurance, like you would with the doctor, like we would do with the bank, like we will do with the gas electric company. Okay, so let's take a quick one call. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Bhai khidmat labaiya. আমার নাম রাহুল, আমি প্রথম বেফর থাকি। জি, খোকা ভাইয়া। আমি স্যার আমি তো জানতাম যে আপনি একটা ইন্টারভিউ করতে হয়নি এখন লোকে ব্যবসার আলা। Okay, আমরা কন্ট্রোল রুমে আপনার নাম্বার দিবা আর উইল টক অন দা later on. নাম্বার তো দিবা। Thank you very much. Yeah. So সামাদ ভাই আমরা আসলে এত বেশি সময় নাই। Yeah. Basically, thank you for sharing everything. But what would you advise people যে মানে যারা এই রকম অর্জন করে তারা কি অ্যাডভাইস দিবা আপনি? Not to do it. যদি না থোড়া প্রিমিয়াম বেশি থাকে take the better premium, but don't give the wrong information. Thank you very much, Samad Biden. Apne Ayesha Modison, and thank you very much for sharing. Bishesh kore doshok apnara jara dekhchen, basically when you do your insurance, make sure you do it properly, and make sure you should be transparent. Tell them the right thing. Shopta recording থাকে. যদি আপনার genuinely একটা accident হয়, you driving 40-50,000 pound car আর false করে insurance করে balai khorra, এগুলো insurance valid নাই। আর আমরা Samad Biden থেকে অনেক জিনিস শুনছি। আপনারা কোনো মতামত থাকলে you can always email me on businesstalk@atn bangla uk.tv, and I will be back in 2 weeks time with another program with another topics. Until then, goodbye. Thank you very much. Assalamu alaikum.